Buterevu nkwaniriza yonna gyosinzidde okubanga otugoberera amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli buterevu ku STV yonna gyosinzidde okubanga otugoberera. Mwebale kubanga mutugoberera. Nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Of course okitegedde bulungi nti STV sawa kavunaziwera zino tuba tuyingidde obuterevu ne program yo The Sharp Talk. Mwebale kubanga muli naffe ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala enkuba etonnyera ddala bulungi gyo n'embyalo weewaawo. Abalimi kaseera ke kanondooza abamu mwasigadde atannaba kusiga wagwa enkuba wagwa na sooli. Kitegeeza kinene kutumbula omutindo gw'ebyobulimi mu ggwanga Uganda baako kyokola okulabika nga munnanga osuulayo omusooli. Buguma ebyobufuzi lyeyongera buli lwotemye eriisa ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bigeza okulabika nno byeteekateeka bituuke ku buwanguzi mu kalulu akagenda okubanga kaliwo mu mwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 k'okulonda bakansalazi n'abakulembeze ku local governance forms abatannaba bakulabika ndi muzijjayo mujjukira abagala okwesimbawo ku bakansala mu kibuga municipals n'ewalala ne basente ba district mujjukira ogenda mu bifo ewa abavunaanyizibwa ku by'okulonda gye bali mubeere nga mujjayo forms ate muleme ekifuuwanga mukizza munda enkalala rather forms zafulumya olunaku olwajjo. Nkwaniriza Joseph Tamale Mirundi tubeera naye mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole Namatovu muzeeyi nsanyusa okuba nawe. Oli bulungi? Nange nsanyiza okukulaba. Amina. Naye ffe bannamawulire tugenda abali ku media ne tweryaaza amaanya. Twogera ku balala twogera ku balala. Twafiiriddwa muwala waffe abadde ali Germany eyo. Abaana bange bambuuza nti naye lwaki buli muntu yenna ali stable ni wano ali tumuyinako Oluganda. Muyina akakwate ku buli waddalu wafujjo. Buli muntu yenna omugezi wano tumuyinako Oluganda. Okay. People didn't believe the Honorable Nsereko is mwana wa sister wange yennyini. Muhammad Nsereko Kampala Central. Era twafiiriddwa. Wow. Mwala waffe. Naye nze amagezi genkola kati engeri gye bannoonya bamafiya mbamanyi. Oyinza ogenda ne bagamba nti wabaddewo wa COVID mwenna mudde mu nnaku 14. Tolinnyayo. Ebiseera ebisinga obungi I move, I talked to them. The head of our family sent a condolence message to the family and find out where we go there. Nenga twafiiriddwa. Omanyi ne Katuntu naye tulina Oluganda. Abdu Katuntu. Ow'ebugweri. Olimu omusaayi gweyo. Mamu waffe. Yagendayo. Mamu waffe ati ffe abaana bodde tulina mutonti ono muto. Lukwago oyo kitawe Muhammad Mirundi owange ye Yohana. Kitawe Lukwago mama we. Ate taata waffe the remaining gundi waffe ate yawasa mutowo. Kirina kye kiraga kituufu nti power essentalinga mu families kituufu. Nedda ffe tuli ba brain. Anti brain power. Ffe tulina brain power. Yes. Does it kirondoola musaayi? Amaye abantu n'obufuzi bubeera bwe butyo. Omukazi nze ngamba abaana bange nti I'm not an arrogant man. You are. Naye edda bwe mwagendanga okwogereza nga musindikayo security police. Mwina security service yammwe. Mubuuza gye tugenda okuwasa muntu kye yasembayo okuba na academic papers. Omwana abeera mu lubuto lwange n'emyezi 9 atta nnyo. Omukazi atta nnyo abaana. Bwe twatuukangayo Omuganda bwe batuukanga security service netuukayo nesanga bwe baziika ng'ebala amalaalo. Bakafiirwa bameka ku kijja. Ba myaka emeka. Awo waliwo omuteego ogubalya. Abafanga bato. Towasaayo. The Baganda had the security bakiyitanga kutta kyama. Security police. Yes. You cannot just find the woman. Abaana babasanga ku Facebook kuno. Namulabikira bulungi n'awasakati. Ekyokubiri nti abaana b'ewaka bonooneka nnyo. Abaana b'ewaka mbatunuulira ab'omukazi ow'empeta owaki bonooneka nnyo. Si kyekyo abakazi baloga nnyo. Kakati gwe buli lwojja okulya emmere ne buba bwalidde edda nabo buli eddagala ate ne busiriwala nnyo. Nga badde bateze gwe taata. Abaana ne bakaba abatoto bawa ku mmere. Gwe ly'eddoko lyongo liriko bwongo. We tuli ne Joseph Tamale Mirundi. So twafiiriddwa. Yes. Wow. Ansonga nyingi tugenda okubanga tulako. Ogenda no discussing ano Hamu. Hamu mutabani wange yennyini. Hamis Kigo. Biologically. Wow. You are such a connected muntu. Oli connected that. Tulina brain power. Ubulaba nti Mpakisani bwe yajja ne yali agula organize. Meeting yasembayo yali ne minister.
ne chairman wa Mafia Fellowship bamugamba nti dduka omusajja yaguddemu nabaganda nabalekera akakadde kaddoola omusajja mumugule tewali asobola kulinnyayo omusajja yabagamba anybody who thinks that man is mad is joking. Is a superhuman being. Not crazy. No. Sharp Talk wetuli ne Joseph Tamale Mirundi agamba mu ali superhuman being naye tali crazy simulalu tumulaba nga ayogera byayogera n'olowooza aliko akazoole naye batugamba ali jununu fununu abantu bonna balalu dalu lisingana mu diguli welyo liyinza okubanga the difference between an intelligent person and a mad man luwuzi line ntono nnyo wakati w'omugezi n'omulalu mu Baganda a person who can speak the truth ng'oba oli ku intelligence mu Buganda a madman, a drunkard, a baby. Omwana muto talimba. Omulalu nga bassa omuntu ku kyalo mumuteekako intelligence ajja kukwaba mwagala kunsanga bumwe segundi because they discuss issues thinking that is not important. A drunkard poliisi yedda nga toyinza kutta muntu n'abula naye olwaliro bano ajja ne pistol gisa ayina ne kayusi akitaani wenyini wenjaga tuberenga tutandikira ekibiina singa bagenda okwogereza tebagenda bwerere tuufu omulundi omulala nate akamyufu k'abannaffe ab'ekibiina kya NRM kabubaddemu okuyiwa omusaayi mungi nnyo abantu baafudde emivyo mingi nnyo nakati waliwo abaga nti tebakkanya n'ebyo ebyabadde mu kulonda omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abaako kyayogera n'agamba abantu bakangavulwe Mwami Museveni yagamba ye master of violence ekibiina kye it is leading in this violence ekibalimisiza ab'amawulire I used to lecture ab'amawulire nembaga nti the future of a journalist I want to train a person who analyzes, not a company secretary. He said journalists have not helped in this country. Professors of political science have not helped. Those of psychology nabatone abana bange babiri and one is doing well mwana muto bamubuzabuza naye nzira yini yange kyenagoba nali nkirabo instead of addressing the issues you discuss the symptoms. Why do we have violence in Africa? Election violence eyabali naye ebeerayo nti bajja ne baconcentratingako ne banoonya scandal ne bakolaki kakati wane ewaffe one from 1961 abaganda tebalonda waliwo violence ebitundu bya Uganda byalonda abaganda bababba balonda lukiiko lwa Buganda ne lulonda the 21 MPs ekitole from 62 up to 80 we do not have an election. Did we lack people who could organize elections? But the elections were not organized. Yeah. Tewali. Kakati emyaka mu 80 ntuddamu ne tulonda tuzzeemu kulonda dinga Museveni azze kakati bajja ne anga two nti politics kyekiriwo kyokka omwana avudde mu university kubanga you have made politics nti muli sente. The moment you make a politics monetary, not service, where do you find a job? Nti omuntu oluyingira mu parliament nafuna obukadde 3 bya motoka. Si government yejimuwa bagula za milioni 10. Okujja konsere ne Bobi Wine n'abatono ennyo. Bani abavuga motoka ze. Eza milioni 10. Abasigadde sente bazikola mbira. Yes. Nagenda mu bamanerenda. Abasajja abazungu abo zekyembagala ka basoma psychology. Batula ne babuuza nti lwaki Ethiopians and Kenyans are distance runners. Ne babakebera nga bali bantu nga babulijjo. Ne babaga no, these are running away from poverty. Kwe kudduka emisinde. They are running away from poverty. N'Abajamaica kyekibaddusa misinde. The only thing they can do to get quick money kudduka misinde. Era bava mu Ethiopia in a particular area, bava Kenya in a particular area. Nawanera. Sebei region. Yes. Kakati, instead of going to serve, you go there you are running away from poverty. How can you go to Manerenda? Do you know the statistics? Nti from CA, abagenda mu CA ekikumi tekyadda. The mortality rate of MPs in Uganda is 100 by election. Abagudde ekikumi Museveni batawadde bwala disinaki 50 efa
They die in They Baba die. Zika. Baba Poppers. Okay. Hey. So these people, all of these are factors. These people are not coming to serve. They are coming, they are seeing it as an opportunity. To eat. Kakane mujja mufuna nti mwe NRM. We are in a situation dimwe abantu babulijjo batamanyi. Naba aba mafia baguza aba China. Ne baba bwe ebyuma $500,000. Ngamba babwe nti ku byuma byange. Ne baba gamba nti we have now insulated this man. Ebyuma byo meeting ya mwegende maso. I have the meeting. Nga discussing after the election the review admitted nti baluzire 50% abantu baabwe be basponsoring project ya mafia ya good 50%. Era bali happy ne president kyagamba. Why? Nti baagala okufuga kuseke tuteekeyo kwani tuteekeyo kubanga nawulidde abasajja they are not honest. Naye fortunately for me the coding zaabwe nziwa president era bakimanyi nti obaloopa professor yabagamba balina professor yabagamba nti bwe mpulira bya recordings tuli bubi atumanyi omusajja atumanyi naye atutunuulira butunuuliza professor musajja mugezi nnyo naye bwe babadde badiscussinga nga balowooza nti sibalaba tebyuma tebibakwata because the Chinese even this morning as I was watching them kati mulimu bubait bwe baplayers people speaking in Runyankole about the elections. If you hear these bites, they are dangerous. Bebogerako. Our voters, which we are captured, which we featured prominently in their discussion. Kati yesterday, we were discussing education. Let us tell the people that the government is ready to gule ebitongole bibigala nti nedda fete tulide tugenda kutunda ku education tugenda kutunda kakati nzikino kyobulaba nti obutabo buno bonna mbuteeka ku mmeeza and I'm lucky they are written by me kana katabo nakawandiika dde twogera kwena le primaries wakawandiika 19 July 2012 that is emyaka 8 imabega kasome vawan mayigwe briefly mwagala nnyo mwogere kino nakino ebyenali mbyetogerako mwe biri muno obiwandika ko emyaka 8 imabega soma. In my opinion, one way to turn it. Okay. Akatabo kano kabaita The Invisible Hand. Page ya 8. In my opinion, the beer is mixed with poison. Why do I believe so? Anybody who wants to understand the NRM current political wars must trace them from the primaries. Wow. Change ogeddeko kiwawandika. Biri emeka. 2012 emyaka 8 mabega. Tyagala okutegeera ebizibu bye NRM. Obinoonyereza otandikira mu kamyufu kaabwe. The president issued directives to govern the elections. He suggested that the party should have an updated voters register to avoid rigging and to ensure fairness and transparency. At this time, there was a small group that was updating the register. However, other people took this role, promising to produce an accurate register. However, their intentions were far from this actual role of producing and taking over the register. They did not want to produce a clean and accurate voters register. In the process, no accurate register was made, and consequently, NRM party elections were marred by vote buying and favoritism and open rigging and money. I came out strongly and warned that the NRM organizing committee was deliberately undermining the election process for both political and financial benefits. At this time, nobody picked interest in what I was saying. For example, heaps of NRM ballot papers were sold open in Kampala from the committee's offices and homes of the members of the committee. The price ranged between 5 million and 10 million, depending on the competitiveness of a particular constituency. Secondly, the ballots were printed by the New Vision, and surprisingly, the management did not come out to explain the sources of these heaps and heaps of ballot papers on the market. The printer had an obligation to protect the ballots at all costs. Amazingly, the NRM Electoral Commission did not come out to explain the source of these ballot papers. In Igomba, for example, it took weeks for the NRM members to receive the ballot papers, in spite of the fact that a member of the committee, Israel Kayonde, hails from that area. The only answer to this was to undermine Kaule Sengo, who was tussling it out with the incumbent Mrs. Muyimba. This confusion was deliberately done by an invisible hand. President Ray acting in the same. In their desperation, those who sought the NRM card solicited support from the NRM bigwigs. This was intended. In the process, the determining factor as to who would get the party card
moved from the election process to individuals at the party headquarters. Where the matter leaves a democratic party process to individual party leaders, the president is always the loser. This is because, unlike other leaders who can be accessed by party members, the president, who is party chairman, is not easily accessed. This worked in favor of those who were at the secretariat at that time. This explains why the election results were so tight. The reason for this is that both candidates, the official and the independent, were both sponsored by the invisible hand. This is, you wrote this book 8 years down the road. Yogera olabe Museveni bwe yali yakitinga. Nakati bwali yakitinga. Museveni's intervention. Responding to this outcry from the victims of the deliberate elimination exercise discussed above, the president appointed the Kigongo team. Ni ku mulundi guno yalonze Kigongo team ogende Sembabule. Ayina n'endala gy'aleeta. He also sacked the Magoma team. However, the Kigongo team could not repair the damage. In a few cases, elections were repeated, but even those who came were part of the original scheme. They were financed by the invisible hand. This is comparable to a parent who wants her pregnant daughter against bad boys. Uredu mwala abaluutu. Nebo mugamba vako balenze fujjo. Kakati jizo kwa analizingira. Kati echo kitegeka. Kye wawandika emyaka 8 kye tulaba wano. Ate liida wano. Abantu bagamba obutabo bwandika ku makya ne kano mbadde kalaba bulijjo. Era tubusoma waliwo abakalina ewaabwe. Bayina. So kyogamba ebivuzibu by'NRM bijja mu kamyufu lw'abantu twagala kukola sente. Kati the mafia is fighting Museveni. Museveni knows the mafias. And he's doing? And he must do two things, those three. All the public, we shall have an uprising. Okay. We shall have a headless revolution. One in Uganda? What is, describe that? Anti kwetunulira yonna bamafia bajozeeyo nti baleeta artificial quarantine ne bakato keepers ne batatunda kuba buli ayagala kutunda nyama cheaply. Sekikubo n'avaayo ne bamusiba. So now this book it is interesting that byowandise ko wandika Tamale dino kati so kutunganya wabiwandika emyaka 8 but the same cycle is coming back to haunt NRM. They wanted to control the government. They want to control parliament. I'm looking at the vision the Museveni which kofira yetabira abatadde abachina kola nti Museveni ayina okufuna waliwo badokita Caesarean obonomo delivery. Kuzala kwa bulijjo bakulongosa. I know the president is a general. General Sanzu, a Chinese general. Yawandika emyaka 35 egiyise. Akatabo kali mu China. In 1977, the American generals translated into English. Naye bagamba, if you had read this book, tebali tukubye Vietnam. Shanza kugamba, there is a time when a leader must borrow the heads of his friends. Omukulembeze yazike ku minto gy'abakwano abasalako emitwe. This is the time where the president has reached to cut them off. Colleagues from within the party, because they are known. Bebabye sente za education, bebabye sente za gundi, but they believe in money. Nti bwe tuba ne sente tugula abalonzi ne tukontrolinga parliament ne tukontrolinga sente. Tamale ebifaananyi simanyi oba producer wange asobola okundagako ebimu ku bifaananyi ebyabadde mukulonda mbitunde ebyenjawulo, but these are ugly scenes. No, hold on Tamale. These are very ugly scenes to come from a party. Ulira bites abali mu Western. NRM. One of the bites, the man is saying, now that we have been cheated, the best thing is to organize and vote and make sure that Mugisha Muntu joins tumukunde joins Mugisha Muntu and we give our votes to these people in Western Uganda. Chibagamba. Nabawulidde abasajja nga babuplayinga. The meeting was chaired by a close relative of the president. Those fist fights abantu balwana nga bwe tulaba. Kifaananyi kibi eri ekibiina kya NRM. Bulijjo bagamba aba opposition be balina violence. Bulijjo bagamba opposition erina violence. But look at what is happening from within the party. Mafia etuse ku kazu level. It fears the public. Kati what they are going, the mistake they are going to do. Nze babadde bangoba ku TV eno ne bangoba ku eno. Kati the mistake they are going to assassinate. Bajjo omuntu olaba omuvuko wa galubindi bwadduka ne banne. Olabeka na kasajja kali mu division bakadduka emisinde. Kubanga bwe kye bakola nti muri ku Museveni is not Museveni. These people want to capture power.
But it is coming from within. Yes. The battle originates from the palace. The palace. Nti babbi batidde. This is normal. Anyway, I read my book. Akazu. Kati soka osome wano. Soka osome kano ke kamwera ngamba predictingira mba warninga. You are likely to have this again. Okay. Adjusting the trap in Nongo Sereza. I want to understand. Abantu mukaluka na kakubidwe emisana nibasimba line mugongo because NRM yagamba tale hold on okumala wo butakanje kibabbi akalu soma soko some lwachi abantu bavule soko some answer zili mu kabere na kawandika ddi 7 Feb 2020 weya nali mu lubiri lwawa ekyengera soma. Okay. Look at those scenes. Those are labor pains the woman is about to deliver. Oja kulava duka. Abikola achiteke cha wabi. Yeche is in a meeting. Hey, is the kazoo is fearing for survival. And then when ambassadors attacks, buli makamu namu unyemu. Nemubeza taxi nemubeza enzige abanozana balirwe ebintu byabo nemuleta kalantini nemuleta ki soma tujja kubala bakonga baduka n'obugalu bindi bwabwe bajja kutayo omuntu oyo akula ajja kusibayo omuntu omwamulemere. 2009 while addressing a cadre course at Chankwan's Leadership Institute, the President himself announced 7 directives that would govern NRM party primaries. He explained that he had been soft on independents because they defend themselves, saying primaries involve massive vote rigging. He issued the guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented, and the challenge persists to date. He issued the following 7 directives. 1. Registration of all NRM supporters in villages. 2. To make announcements for such registration in time to enable every member of NRM to register as a registered member. 3. In order to have that information to reach everyone, he suggested that the local communication fora or channels, including rural radio stations that reach audiences at grassroots, must be used. 4. NRM should not support candidates against NRM leaders should not support candidates against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished. 5. Museveni said elections should be held in the most transparent manner. 6. He said a yellow book containing names of all registered members should be compiled and produced. Lastly, 7. Only registered members should participate in party primaries. I'm getting you here. Museveni is ensonga ze yafulumya musanvu. Nga bwali Museveni naye yafulumya directives musanvu. 2 tugende mpola. Naye ze yafulumya okusobola okutereeza akalukano ke bagenda ke babaddemu on the eve of that election ye kenyini n'agamba muve ku byenkalala muve ku bya register buli gwe mumanyi no member we agenda alonde kasomoka maleyo eyo gundi information gisomoje maleyo mbikubuulya byonna tibijja kukola byayogera ng'ogamba tibijja kukola. As mentioned earlier, all the above directives were not implemented. The reason is that there exist formidable groups in NRM who are interested in maintaining the status quo. For example, no yellow book was produced. A committee was set up at the Secretariat to verify academic papers of NRM aspirants. They were required to pay 2 million as verification fees. This did not work since verification of academic papers is a mandate of NRA of UNEB. Some members, however, lost money in that process. Tamale. Now, lwaki ate bino bye yalagira Museveni ensonga z'omusanvu tezakola. Nkugambye nti they are formidable groups in NRA which are bigger and stronger than him. Anti bamuzanya. Kyenkugambye nti ayina okuyita ku mulenzi oyo ne banne baba rounding mu kiro kimu tajja kudde kulya bino. The party seems to be not a mass party but nkugambye nti kati Dombo bamujjawa tango odoyi bamujjawa buli gwalonda bamutwala is only me. Tamale, kansoka ntegere. Buli gwe bajonga buli gwe bajonga okujonga. NRM ebadde. Si NRM. Je twogerako. Bano eno formidable nabagamba. Nabano be mulonda mutawania bwerere.
omusajja omusiguze w'abakazi ku kyalo tawerekera bagenda kwogereza. These people bakukuba ate ne bakuteekawo. Ngenda kuplayinga ku platform yange meeting yaabwe bategere nti abachina bababbi have more superior wound. Tamale NRM badde yenyumiriza taking pride in the fact that it's a mass party, but it seems to be a messed party. Eneka kati kankobolire it is messed up. Kati yabafunye. It doesn't have the mass. Anti yabafunye register weeri register ya party weeri Tango Doi deliberately rejected the wound. I want to invite you to look at this Tamale. Qualifications na baba million NRM batugamba nti mu ggwanga lyonna balina abantu million nga 10. There was an exercise. Hold on, tugende mpola. Naye akaluka akabaddeyo akabaddeyo nga kakusimba na mugongo. NRM abalonzi tebaweza na million 5. Let me tell you. Tamale kompulirizeeko. NRM bagamba balina abantu bangi, balina abalonzi million nga 10 ba 14. Nkuga naye hold on. Naye mukulonda kuno ne million 5 tezaweze. What happened? Nkugambi see. Are these cooked up figures? You see, voting abantu abasinga obungi. But lwaki abazungu tebajja? Abazungu tebajja. 40% in America you voting why? The impeachment process is clear. That means there is a problem with this party. Even their members are yes, we got to yes. Ningo jogera kuba NRM abawandike register. Batu gabaina milioni 10 bantu abalonzi wait at voting day when Museveni is at stake. Bajja kujja. Naye nakugamba wano soko oseme wano. Nti zozo na measures obutabonenze byenkubuuza. Measures anti nkwanukula. Nti onzira maaso gwe kyoyagala nkimanyi. Answer. Yes. Key challenges in NRM. Nature of politics. By the nature of politics, it is not easy to concede defeat. This means that however much the election process can be transparent, losing candidates will always find reasons to reject the results and try their luck again as independents. 2. The money factor. Since the introduction of money in politics, other factors play a secondary role. Whether it is secret ballot or lining up behind candidates, one must give out money to voters in order to win. NRM party is not an exception. 3. Participation in party primaries means that the candidate faces 2 general elections. This is so because the candidate faces an election from NRM members and then later in the final general election by all voters. NRM contribution, given the amount of money spent on campaigns, being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidate sufficient funds for the campaign. Much of the money comes from pockets of the individuals standing. Mafia. But mafia wateka musente. Endala interested camps in every election. They are interested groups with varying interests and objectives. These sponsor candidates against NRM candidates. This is why Ameria Chambade, Mluli Mukasa, Ingini Abraham Biandala, and Aida Nantaba were targeted. These privately sponsored candidates come with a lot of money. Money, mukaluka NRM. Sente bwezibanga zitambula bwe bekukuma bananyini buyinza abayina nedda. You see, you stole from the population. The population is angry. This is the chitamwina cha chikolera mujoza abantu. I want to understand. Tumujja kweno ngatumuteka kweno. Atenga njogera mbagala. Nsonga yaba minister abayitirivu abagudu. Yes. Minister bakulonda kwera minister tulowooza nti service zigenda kutuuka eri abantu obeera elevated nga n'abantu bagenda kwenyumiriza mu ggwe kyomwana affe ekawempe twalonda kazibwe n'agenda mu parliament bamuwadde oba minister abekawempe banyumirwe kuba bannonda. But when it comes back to the primaries and you lose, what does it tell? Aleka nkubuulire. But minister bamusebeni babakulu. Mukataba ako nkubuulira nti mwe yayagala okukirininga ekibiina kye. In 1989